Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing Shakespeare's Macbeth. And in this segment, we will be discussing what are the elements of tragedy which is found in Macbeth. And we will also discuss elements like, what are the elements that we are going to discuss? We'll be discussing elements like, okay, I'll list out these things and then get into the play. We will discuss what are the verse forms that are used in Macbeth. What type of verse is used in Macbeth, whether he has used blank verse or rhymed verse or prose. If at all he has used all the three, in which aspect of the text he has used all these things. Those things will be discussed in this segment. Now I'm going to share the screen for you. Yeah. Now we are with the first segment. The first segment is what are the elements of tragedy which is found in Macbeth. We have stated very clearly that it is one of the greatest tragedies of William Shakespeare. There are four major tragedies, and the four major tragedies Macbethum ஒன்று. ஏன் அப்ப அந்த ட்ராஜடின்னு சொன்னோம்னா அந்த ட்ராஜடிக்குன்னு ஒரு டிஃபைனிங் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். என்ன அப்படிங்கிறது நம்பர் ஒன், a tragedy normally is centered around a hero who is a noble man. And here in the play, who is a noble character? Macbeth is the noble character. When the play begins, he is highly elevated. In the section, like he is elevated, in the exposition segment. Yeah, the beginning of a play, it is called exposition. Okay, the opening section of a play is called exposition. In paragraph writing, it is called introduction section. Exposition, in the exposition, particularly Shakespeare's opening scenes are masterly. அப்படின்னு A.C. Bradley அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் சொல்லியிருக்கிறார். A man who wrote the book Shakespearean Tragedy. According to him, okay, the Shakespeare's opening scenes are masterly. It's masterpiece. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in that particular masterpiece opening scene, Shakespeare presents the problem and he introduces all the major conflicts in the play. மேஜரா இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிளிக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த கான்ஃபிளிக்டை இன்டென்சிஃபை பண்ணி அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இருப்பார். இப்ப நமக்கு ஓப்பனிங்லயே ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் இஸ் கிவன் இன் அ மேசிவ் ஸ்கேல். நம்ம எல்லா திரைப்படங்கள்ல காட்டுற மாதிரி மேக்பெத்தை பத்தி பயங்கரமா அள்ளி தெளிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. Okay, you find there is a wounded surgeon who is brought to King Duncan in the beginning of the play. King Duncan is in the forest castle by name Forest Castle. And the Forest Castle irukkaru. Battle is taking place in another place called Fife. Fife அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பேட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அங்க இருந்து ஒரு சர்ஜென்ட் இங்க கொண்டு வர்றாங்க. He was once a captain. And the captain is almost smeared with blood. அவர் அட்ரஸ் பண்ணும்போது what a bloody man he is அப்படின்னு தான் டங்கன் அட்ரஸ் பண்ணுவாரு. What bloody man the what? bloody அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a play with word. bloody அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. ஒன் இஸ் who are you அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்றது. A man in authority calls what a bloody man you are. இன்னொன்னு, why are you so much smeared with blood அப்படின்னோன்னா, he reports about what happens there in the battlefield and there he elevates Macbeth as a great hero, as a great warrior. அதே நேரத்துல அந்த சீன்ல towards the end you have the Thane of Ross, who is simply called as Ross, the messenger from Macbeth. He comes and reports that the battle is done. சண்டை முடிஞ்சிருச்சு. Norwegian king is almost defeated and he is seeking a kind of peace treaty to be signed. And Macbeth is demanding a big amount as tribute to be paid to Scotland so that he can return the dead bodies of the Norwegian soldiers and knights. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he has a flaw in his character. What is a flaw in the character of Macbeth? It is called over-vaulting ambition. This is the tragic flaw.
Normally this term is used over vaulting ambition. வாழ்க்கையில அம்பிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கணும், ஆனா ரொம்ப அதிகமான அம்பிஷன், தம்முடைய சக்திக்கு மீறி அம்பிஷன், நம்மளை வந்து தவறான வழிக்கு கொண்டு போ அம்பிஷன் இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம டிராஜிக் ஹீரோவா தான் மாத்தும். ஓரளவுக்கு ஆசைப்படலாம், பட் எல்லாமே எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா that will be a problem. And இங்க மேக்பெத்துக்கு ஒரு ஜென்ரலா இருந்தாரு, அடுத்து அவருக்கு இன்னொரு டைட்டில் கிடைக்குது, அதோட ஹாப்பியா இருந்திருக்கணும். நான் தான் கிங் ஆவேன், அந்த கிங் ஆகுறதுக்கு he could have waited for Duncan to die and then he could have negotiated. அப்படி வெயிட் பண்ணாம என்ன பண்றாரு, அவன் எப்ப சாகுறது, நான் எப்ப கிங் ஆகுறது, let me eliminate Duncan. அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது. Duncan comes to Macbeth's own castle. What is the name of the castle? The castle at Inverness. அந்த castle at Invernessல கெஸ்டா வர்றவனை போட்டு தள்ளிட்டு இவர் கிங் ஆகிறார். And கிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் he is very much worried that his kingship will be threatened. அப்ப இந்த கிங்ஷிப்புக்கு த்ரெட்டா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா ரெண்டு பேரு. ஒன்னு வந்து மேக்பெத், Banquo, his close friend, again a general in Scottish army, his own close friend. ஏன் அப்படின்னா the witches have given him a prediction that Banquo will be the father of a line of kings அப்படின்னு சொன்னதுனால இவனை உயிரோட இவனையும் உன்னுடைய பையனையும் உயிரோட விடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் எலிமினேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது Banquo dies and Banquo's son flees. And அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மேக்பெத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு மண்ட குடைச்சலா இருந்த ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் loyal Scottish general. His name is Macbeth. And Macbeth, he is suspecting Macbeth's involvement in the killing of Duncan. அதனால அவன் சஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே he is studying Macbeth and he is avoiding a party given by Macbeth. அந்த பார்ட்டிக்கு அவன் போகாம இருக்கிறதுனால Macbeth comes to a conclusion that Macbeth will become his enemy. அதனால அவனை எலிமினேட் பண்ணலான்னு முயற்சி பண்ணும்போது என்ன பண்றான் Macbeth, he flees to England where Malcolm is staying as a refugee, and he speaks with the king of king of England, and he is trying to consolidate an army in order to get back to fight a war in Scotland. அப்ப அவர் அங்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இவனுக்கு ரொம்ப கோபம் தலைக்கேறி Macbeth, he is eliminating the wife and son of Macbeth, and Macbeth's revenge becomes a personal revenge. It becomes first it is a political revenge, and then he takes it personally and he wants to eliminate Macbeth, and that is how Macbeth becomes a tragic hero. Did you understand these ideas, teachers? Shall we move on to the next element in a tragedy? நம்ம ஹீரோ அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தார்னா, tragic hero இருந்தார்னா, here the tragic hero has a flaw. He has gone after the supernatural forces and he has gone after God, and he is now motivated by his ambition. So his nobleness is distorted. ஆனா இவருக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க. A man who is the embodiment of all virtue, a man who is very, very loyal to the core. That character is called a foil. Who is a foil in a tragedy? அப்படி ஜெனரல் கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம். A character in a tragedy who stands in contrast to the tragic hero. இங்க Macbeth is now on the side of the evil, on the side of the good. Who stands on the side of the good அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is Banquo. நம்ம play begin பண்ணும்போது when Macbeth is greeted by the three witches, he is given three particular prophecies. And the three prophecies கேட்டோன்னா Macbeth becomes very much attracted by the wishes of the three witches, whereas Banquo is very, very skeptical. He even advises Macbeth, don't take all these prophecies to your mind, my dear friend. These ladies, they are trying to make you evil. அவங்க சொல்றத தலைக்கு ஏத்தாத, சும்மா கேட்டியா சரி போ. அவன் வந்து
நான் வந்து உன்னை காப்பாத்திருவேன், உன்னை இப்படி ஆக்கிருவேன், அப்படி ஆக்கிருவேன், நீ எனக்கு இவ்வளவு காசு கொடு அப்படின்னு சொன்னானா அவன் நம்பாத, உன்னை நம்பு, உன்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு என்ன கிடைக்குமோ அது கிடைக்கும் அப்படின்னு அவன் எவ்வளவு அட்வைஸ் பண்ணி பார்க்கறான். பட் மேக்பெத் does not listen. He goes after the prophecy, whereas Banquo does not listen to the prophecy. He is very skeptical about the three witches, so he is on the side of the good, whereas Macbeth becomes evil. And then you find that Macbeth becomes a victim of fate. அவன் தலையெழுத்து அப்படிதான் இருக்கணும்னு இருக்கு, அதனால அவன் அப்படி ஆயிட்டான். Okay, he is chosen by the evil one to become evil, and he also goes along with evil. Fate will come your way, but you can fight against fate by saying no to temptation. ஆனா மேக்பெத் அப்படி இல்லை. ஃபேட் அவனை வந்து கிரிப் பண்றதுக்கு அவனுக்கும் உள்ள அந்த ஆசை இருந்ததுனால ஃபேட் வந்து ஈஸியா அவனை கிரிப் பண்ணிடுச்சு. And the next one is in Shakespeare's plays, sometime in some of the plays you have supernatural supernatural intervention, which becomes a threat to the natural order of things. இயற்கைக்கு புறம்பாக மனிதனை கொண்டு சேர்ப்பதற்காக சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட் வேலை பண்ணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா Macbeth and Lady Macbeth, they are guided by the evil forces, and when they become friends with the evil forces, they go against God, so they are condemned to die a very tragic death, and they are destined for hell. இப்ப நமக்கு ஒரு tragedy அப்படின்னா அதுல முக்கியமான எலிமெண்ட் according to Aristotle is tragedy should aim at catharsis. What is catharsis? In medical terms, it is called purgation. It is called purgation or purification of emotions. According to Aristotle, tragedy should have emotive effect. He should have emotive effect. These are the terms you need to keep in mind. What is the emotive effect? It should appeal to the audience via two emotions. One is fear. The other one is pity. ஒரு ட்ராஜடி பார்க்கும்போது ஐயோ இவ்வளவு பெரிய ஆளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவன் வந்து அம்பிஷனால அவன் மோட்டிவேட் பண்ணப்பட்டு போனதுனால he became a tragic hero. நானும் இந்த மாதிரி என் சக்திக்கு மீறிய ஒரு அம்பிஷனுக்கு பின்னாடி போய் தப்பு செஞ்சேன் அப்படின்னா நான் எந்த நிலைமைக்கு ஆளாவேன் அப்படின்னு யோசிக்கணும். அதே நேரத்துல யூ ஷுட் பிட்டி த மேன். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா when people look at Macbeth, okay, they have fear, they also have pity, and they correct their own feelings and emotions. At the same time, in Macbeth, critics have found that there is something called tragic waste. Macbeth பாக்குறவங்க எல்லாம் ஐயோ மேக்பெத்துக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே, நம்மளுடைய ஹீரோக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு அவனை பார்த்து என்ன பண்றாங்க? they are sympathizing him rather than thinking about their life. அவனுடைய டிராஜடியில இருந்து வாழ்க்கை பாடம் கற்றுக்காம ஐயோ டிராஜடி இவனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு அவங்க நொந்து மட்டும் நூடுல்ஸ் ஆகுறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த டிராஜடியுடைய பர்பஸே டிஃபீட் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லி they call it as something called tragic waste. And then in tragedy, after exposition, you have a series of conflict which leads to a climax. Climax na onnu kediyadu. It is a heightened conflict. It is called knotting. முடிச்சு போடுறது, மர்மமான முடிச்சுகள். ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரு பிரச்சனை இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்னு போயிட்டு tension is created, and the height of tension is the climax. Final battle between the hero and the villain. அப்ப இங்க நம்ம மேக்பெத் அப்படியே டென்ஷன் அந்த பிளேல வந்து ஒவ்வொருத்தரா எலிமினேட் பண்ணிட்டு வரும் பொழுது ஃபைனல் கிளைமேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா இவன் ரொம்ப ஓவரா ஆடிட்டான், இவனுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். அப்ப யாரு உள்ள வர்றான்? Macbeth, who has gone to England, returns along with Malcolm and the English forces. And when they come to Scotland, some of the Scottish noblemen also join with Macbeth, and they are marching towards Dunsinane Hill. On top of Dunsinane Hill is a fort where Macbeth is staying, and அவனுக்கு ஒரு செகண்ட் டைம் அதை விச்சு போய் பார்ப்பான். Act 4ல
அங்க அந்த விச்சஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிவேர் ஆஃப் மேக்டெஃப் அப்படின்னு ஒரு வார்னிங் கொடுப்பாங்க. ரெண்டாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, யூ நீட் நாட் ஃபியர் டெத் பிஃபோர். உனக்கு சாவு முன்னாடி வராது. எப்பதான் சாவு வரும் அப்படின்னா, யூ வில் சி ஒன்லி யூ வில் ஃபேஸ் டெத் ஒன்லி வென் த வுட்ஸ் ஆஃப் பிர்னாம் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் டன்சினானே ஹில். வுட்ஸ் ஆஃப் பிர்னாம் அப்படின்னா, பிர்னாம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு திக்கெட், ஒரு காட்டு. அந்த காட்டுல இருக்க மரங்கள் they should march towards your fort in டன்சினானே ஹில். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, என்ன அப்படின்னா, no man born of a woman by natural birth will be able to kill you. 3 விஷயம். ஒரு பெண்ணிடம் பிறந்த, அதாவது இயல்பாக ஒரு பெண்ணிடம் பிறந்த ஒரு ஒரு குழந்தை உன்னை கொல்லாது. அப்ப பெண் அங்க இதுலே கிடையாது, கவுண்டிங்லே கிடையாது. அப்ப பெண் கொல்ல மாட்டா, ஒரு ஆண்மகனும் கொல்ல மாட்டான். அவனுக்கு என்ன தெரியல அப்படின்னா, சிசேரியன் வழியாக பிறக்கலாம் ஒரு குழந்தை அப்படின்னு மேக்பெத்துக்கு தெரியல. அவன் என்ன நினைச்சான், மேக்டெஃப் நம்மளை அவன் தான் நமக்கு எதிரி, அவனும் நம்ம கொல்ல போறான். ஆஃப்டர் ஆல் மேக்கம் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர், they are small fellows, they are little boys, they cannot come and kill me, nobody can kill me அப்படின்னு ஒரு மமதை அவனுக்கு வந்துருச்சு, pride, hubris. Okay, he feels that he is god like, nobody can kill him, I am immortal அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் மேக்பெத்துக்கு வந்துருச்சு. அப்படி இருக்கும்போது தான் you find at the last scene ல பாத்தீங்கன்னா, you find the English army is marching towards Dunsinane Hill. How are they going? They are camouflaging. Camouflage, camouflage. What do you mean by camouflage அப்படின்னா, they are wearing what do you say, the branches of the tree broken from or cut from what do you say, Birnam Hill. இது நார்மலா மிலிட்டரியில உண்டு. ஒரு எதிரி நாட்டை தாக்க போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மரை கிளைகளை ஒரு கவரேஜ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு போய் அப்படியே மெதுவா மூவ் பண்ணுவாங்க. அப்ப he sees with his own eyes the woods from Birnam coming towards Dunsinane Hill, and you find Macbeth going straight to challenge Macbeth, and Macbeth tells Macbeth, you cannot kill me. அப்ப அவனுக்கும் இந்த செகண்ட் ப்ராஃபஸியை பத்தி மேக்பெத்துக்கும் தெரியுது. அவன் சொல்றான், nobody born of a woman by natural birth can kill me, you cannot kill me அப்படின்னு மேக்பெத் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா யார்கிட்ட சொல்றான், மேக்பெத் சொல்றான். அப்ப மேக்பெத் சொல்றான், my dear Macbeth, you do not know, you are a tyrant. அவனை டைரண்ட் தான் அட்ரஸ் பண்ணுவான் லாஸ்ட் சீன்ல. you are a tyrant, you do not know something, I was not born of natural birth, I was born a cesarean baby, and my mother's tummy was cut open and I was pulled out. நான் ஒரு சிசேரியன் பேபிடா, நான் தாண்டா உன்னை கொல்ல போறேன் அப்படின்னு போய் சண்டை போட்டு he beheads Macbeth. So that is the climax of the play. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி வேற எதுவும் இல்லையா அப்படின்னா, மேக்பெத்துக்கு நிறைய மென்டல் டார்ச்சர் இருக்கு. what is the sign of the mental torture அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Macbeth on many occasions has hallucination. He hallucinates on several occasions. What do you mean by hallucination? He has hallucinations. இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும், மற்றவங்களுக்கு அது தெரியாது. Hallucinations. Some spirits appearing and talking to you, calling you. வா 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 வா. நீங்க you would have seen a movie by Dhanush. Okay, number 3 அப்படின்னு ஒரு படம், 3. அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிகர்ஸ் அவனுக்கு அப்பியர் ஆகி அவன்கிட்ட வா வான்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். That's called hallucination. You see images and those images are threatening you. And you have a worst kind of fear called paranoia. He becomes a paranoid. Okay, he becomes a paranoid, highly fearful. Okay, he becomes frustrated. He loses hope in life. These are the things, and the climax is his fight with the Macbeth and his death. After the death of the tragic hero, everything becomes normal. அப்ப இந்த எலமெண்ட்டும் நம்ம பிளேக்குள்ள இருக்குது. என்ன சார் அது நார்மல் ஆச்சு அப்படின்னா, after the killing of Macbeth, Malcolm is made the king of Scotland and everything becomes normal.
அப்ப லேடி மேக்பெத் என்ன சார் ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்கல்ல. லேடி மேக்பெத் also suffered from the sense of guilt. Okay, and because of that sense of guilt, she feels that the blood of Duncan is in his arm. அதனால அவ என்ன பண்றா, she is trying to wash her hands with the perfume. அந்த பெர்ஃப்யூம்லாம் கையை கழுவிட்டு நல்ல பெர்ஃப்யூம் எல்லாம் தடவணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான். All the perfumes of Arabia cannot sweeten this arms of mine which smells blood. அதற்கப்புறம் she becomes completely disturbed, that she becomes a sleepwalker. Sleepwalkerக்கான இங்கிலீஷ் டேர்ம் என்ன? She suffers from a problem called insomnia, and she also becomes somnambulist. Somnambulist. Somna அப்படின்னா தூக்கம்னு அர்த்தம். Somnambulistனா sleep walker, நைட்ல அப்படியே எந்திரிச்சு நடக்கிறது, தூக்கமே வராம தவிக்கிறது, தூக்கத்துல நடக்கிறது, அந்த மாதிரி வியாதியெல்லாம் வருது. தூக்கமே இல்லாம தவிக்கிறா. And she is under the care of a doctor, and you find that she commits suicide by jumping from a window. Okay, because of the sense of guilt. இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா டீச்சர்ஸ்? Now we move on to the language which is used in Macbeth. In Macbeth, you find the usage of three different elements. என்ன அப்படின்னா, he has used prose, he has used blank verse, and he has used rhymed verse. எல்லாமே இதுல யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, for different purpose. Okay, he has used the three forms to do three different things, to distinguish character one from the other. இங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். ஒரு கேரக்டருக்கும் இன்னொரு கேரக்டருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒருத்தர் blank verse யூஸ் பண்ணுவாரு, ஒருத்தர் rhymed verse யூஸ் பண்ணுவாரு, ஒருத்தர் prose யூஸ் பண்ணுவாங்க. To reveal the psychology of the characters, to show the character development, he resorts to the three different verse forms. அதுல blank verseனா என்ன? Already we stated it is unrhymed iambic pentameter. Unrhymed iambic pentameter, that is called blank verse. I am putting it again. Unrhymed iambic pentameter. இதை அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. எங்கெல்லாம் அவர் அன்ரைம்டு iambic pentameter யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அல்லது blank verse யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, wherever there was a soliloquy, wherever there was a long impassioned speech, there Shakespeare has used blank verse. Macbeth utters some of the soliloquies, and the soliloquy எல்லாமே blank verse யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. rhymed verse எங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, rhymed verseனா ஒன்றும் இல்லை. rhymed verse consists of sets of rhymed couplet, two successive lines that rhyme. எதுக்காக சார் இது யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, when you have two lines which rhyme, it appears like a mantra. ஒரு மந்திரத்தை சொல்ற மாதிரி இருக்கும். So he is using that rhymed verse wherever you find supernatural elements coming. He is using rhymed couplet. அப்ப evil forces எல்லாம் வர்ற இடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த evil forces எல்லாம் என்ன லாங்குவேஜ்ல பேசுவாங்க அப்படின்னா, they will be using rhymed verse. Rhymed verse வரும்பொழுது என்ன பண்ணுவாரு, he will be using rhymed verse whenever there is supernatural elements. And then prose is used, okay, for serious episodes. When Macbeth writes a letter to Lady Macbeth about the victory in war and about the prophecy he got from the three witches, it is in prose. Hey, appa இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல. Hey, and then you find in Act 5, Scene 1, Macbeth describes his madness using, Lady Macbeth உடைய madness பத்தி பேசும் பொழுது he is using prose. Okay, அப்ப இதெல்லாமே நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா we can understand the play better. Okay, so if you have any doubt, you may ask me now.